Hello, so we have covered cellular adaptations in the previous session, and it's really important to solve the associated questions then and there so that we do not lose hold of the topic. And so, this one is a set of MCQs on cellular adaptations, which we'll be tackling out together. Let's get into it. So the first question is, a 35-year old woman is pregnant with her first child. Ultrasoundல enlarged uterus is there with normal architecture. இது வந்துட்டு பெஸ்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க and we have our options. Yeah, so when we get into the answer, pregnancy induced uterine enlargement. So pathology illa, estrogen mediated hypertrophy தான். இதில் வந்துட்டு myosin and actin is increased. And next, a 50-year-old. So in the women complaints of abnormal bleeding, அதனால they are doing an endometrial biopsy and the histology shows increased glands relative to the stroma. This change, if persistent, may predispose to carcinoma. இதில வந்து என்ன அடாப்டேஷன் இருக்கு அண்ட் அதோட காஸ் கேட்குறாங்க. Options வந்துட்டு we have increased cell size due to physiologic hypertrophy due to increased progesterone, or pathologic hyperplasia or pathologic metaplasia. இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ இதோட சொல்யூஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா இங்கே we have a pathology, that is we have abnormal bleeding, and this bleeding is due to unopposed estrogen, and this leads to proliferation of endometrium more than necessary. அதனால we have excessive bleeding, and this will obviously lead to carcinoma if unchecked. And நம்மளோட next question பார்க்குறப்போ we have a 70-year-old man. His leg is immobilized after hip surgery. 2 months later circumference reduce ஆயிருக்கு. ஸோ என்ன இருக்கு, என்ன செல்லுலார் அடாப்டேஷன் இருக்கு அப்படி சொல்லி பார்ப்போம். அப்படின்னா டிஸ்யூஸ் ஆஃப் டிஷ்யூனால அட்ரோஃபி இருக்கு. ஸோ டிஷ்யூ டிஸ்யூஸ்னால we have increased ubiquitin protease activity. This will lead to increased lysosomal autophagy of cells. And next we have, so we have a 55-year-old man with a long history of smoking. இவர்கிட்ட வந்துட்டு ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் இஸ் ரீப்ளேசிங் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் காலம்னார் எபித்தீலியம். அண்ட் இங்கே என்ன வைட்டமின் டெஃபிஷியன்சி இருக்குது அப்படின்றது தான் இஸ் த கொஷின். ஸோ காலம்னார் எபித்தீலியம் இஸ் நார்மலி ஃபவுண்ட் இன் த bronchi அண்ட் ஸ்குவாமஸாக மாறுது. தட் இஸ் த கொஷின், தட் இஸ் த திங் வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர். இதில் வந்து டெஃபிஷியன்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா வி ஹாவ் ஆப்ஷன்ஸ் A, B12, D, K. ஸோ இதில் வந்துட்டு த ஆன்சர் இஸ் வைட்டமின் A. ஸோ திஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ ஸ்குவாமஸ் மெட்டாப்ளேசியா இன் த ஏர்வே இஸ் டியூ டு வைட்டமின் A டெஃபிஷியன்சி. நார்மலாக காலம்னாராக இருக்கிறது ஸ்குவாமஸாக மாறிடும். அண்ட் ஸோ திஸ் இஸ் பிகாஸ் வைட்டமின் A is really important for cell differentiation. And the next question, a patient with chronic gastric reflux develops Barrett's esophagus. அதாவது இங்கே வந்து columnar epithelium replacing the squamous epithelium. Years later, அது ஸ்குவாமஸாக இருக்கும், அது காலம்னராக மாறிடும். Years later, dysplasia is found. Which of the following describes the progression? ஸோ இதில் என்ன நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா நார்மல் எபிதீலியம் இருக்குது. இதில் வந்து we have இந்த பேஷண்ட்டுக்கு he has chronic GERD irritation. இதனால் மெட்டாப்ளேசியா is happening. இந்த மெட்டாப்ளேசியானால் நம்மளோட காலம்னார் எபித்தீலியம் வந்து ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியமை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு புதுசாக வருது. இந்த மெட்டாப்ளேசியா பெர்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கிறனால this will lead to injury and then dysplasia. And finally this will lead to adenocarcinoma. இது வந்துட்டு ஒரு மேஜர் Barrett's esophagus is ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ டிஸ்பிளேசியா அப்படின்றது ஏன் அப்படின்னா இட்ஸ் டியூ டு லாஸ் ஆஃப் நார்மல் கிளாண்ட். அதை என்னன்னு சொல்கிறோம், வாட் இஸ் டிஸ்பிளேசியா பார்த்தோன்னா இட்ஸ் லாஸ் ஆஃப் நார்மல் கிளாண்ட் ஆர்கிடெக்சர், இன்க்ரீஸ் நியூக்ளியர் டு சைட்டோபிளாஸ்மிக் ரேஷியோ, hyperchromatic nuclei, mitotic figures in abnormal locations. இல்லை மெட்டாப்ளேசியா in Barrett's is adaptive but increases the cancer risk. So basically இவ்வளோ தான். And the next question,
ஸோ திஸ் இஸ் பேசிக்கலி அ லென்தி ஒன் அண்ட் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன். அதே கதை தான். 62-year-old man presents with progressive difficulty in swallowing solid foods over 3 months. He has 20-year history of chronic GERD disease, managed intermediately over-the-counter antacids. Upper endoscopy reveals 4 centimeter segment of distal esophagus lined with non-ciliated columnar epithelium containing goblet cells. Biopsy in this area shows irregular gland architecture, loss of epithelial polarity, enlarged hyperchromatic nuclei, mitotic figures in the upper epithelial cells. இதெல்லாம் வச்சு we could conclude dysplasia ஓட presence. அண்ட் இது என்ன கதை அப்படின்னா, க்ரானிக் ஜிஆர்டி இருக்குது. இதனால் டிஸ்டல் எபித்தீலியமோட ஸ்குவாமஸ் எபித்தீலியம் வந்துட்டு இரிட்டேட் ஆகுது. இங்கே மெட்டாப்ளேசியா நடக்குது அண்ட் இட்ஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன்டு நான்-ciliated columnar epithelium. Due to the persistent injury, dysplasia is occurring, atypia நடக்குது and then we get adenocarcinoma. So that is it. இதை தாண்டி ஃபியூ அதர் கேசஸ் பார்த்தோம்னா, மேபி அ பேஷண்ட் இஸ் தேர் அண்ட் ஹீ ஹேஸ் அ ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆல்கஹால், க்ரானிக் பேன்க்ரியாட்டிஸ் வருது. பயோப்சியில் வந்துட்டு பேன்க்ரியாட்டிக் பேரன்கைமா வந்து ஃபைப்ரஸ் டிஷ்யூ வந்துட்டு ரீப்ளேஸ் பண்ணுது. இது என்னது? இட்ஸ் மெட்டாப்ளேசியா. அண்ட் அ 55-year-old male with a history of hypertension is found to have thickening of left ventricular wall. So this change is an example of typical hypertrophy. Upper there is a pathologist. He examines the biopsy from esophagus of a patient with long history of GERD. Biopsy la vandute squamous epithelium has been replaced by columnar epithelium with goblet cells. And இது வந்துட்டு எதில் இருக்குது? Barrett's esophagus. So that's it. இதுதான் வந்துட்டு stuff we could see in நம்மளோட cellular adaptations. So we have solved the stuff.